Hello, we're here with my friend and we're gonna show you how to be with somebody that doesn't speak English. He doesn't speak English and I don't speak Russian. So here we go. We're gonna show you. I'm gonna say something in English. I think your vodka is not good for you. Я думаю, что твоя мокка тебе не подходит. А я думаю, что все-таки тебе подходит. So I say something. And I think that all the same to you approaches or suits. Okay, I think that the ride today in the motorbike was wonderful and I appreciate it, and thank you so much for the great afternoon. Хорошо. Я думаю, что сегодня они правы на мотоцикле. Это замечательно. И я ценю это, и большое спасибо за отличный день. Не за что благодарить. Я думаю, что и мне было тоже приятно сделать кому-то хорошо. So now it's gonna tell me. There is nothing to thank. I think that it was also nice for me to do someone good. You see, so there's no problems. This is a Google application and you can use it with every language. It works really, really good. This is a very good application and a lot of people I don't think knows about it. So I'm gonna post it in my blog to let everybody know that it works really, really good. See, it's translating as I'm speaking. Это очень хорошее приложение, и много людей, которые не думают об этом. Поэтому я собираюсь опубликовать его в своем блоге, чтобы все знали свои работы. Действительно хорошее море в переводе. Да, я согласен. Действительно, очень хорошо. Google работает над этим и усовершенствует каждый день. Yes, I really agree very well. Google is working on this and improving every day. Это позволяет нам общаться. This allows us to communicate. Не зная другого языка. Not knowing another language. Well, now nobody has an excuse not to talk to people that doesn't speak their language because there's a tool to take care of that. Thank you. Bye-bye.